Welcome to all in online series of lectures on the subject of biology. These lectures designed by Brihaspati Solution specially for students of Janta Shikshan Sanstha's Kisan Veer Mahavidyalay Y, and it is presented by Sri Sushant Kumar Swami. In my previous lecture, we discussed about habitat, niche and their types. Today, we are going to discuss an interesting concept, that is adaptations. Adaptations means the adjustment are created or done by animal according to their surrounding environment. You know that very well. For survival of animal organism, there are so many uh, adjustments are done by the organism due to changing in our environment. For that, these environments change in environments, that is known as adaptations. Let us see again definition. Adaptations means the adjustment made by an organism according to the changing environment. What is adaptation? Adaptation is adjustment made by organism according to changing environment. Let's see first adjustment. First adaptation is the aquatic adaptations. You know the very well aquatic adaptations. Aquatic adaptation means those animals live in water. They made changes in their body according to the water bodies. First one is example we have taken, that is fish. Fishes are mostly found in the water. How they are adapted? In case of adaptations, you can compare with fish with yourself. First one is, if you and any other fish, which is the fish, yeah, it is actually small in height as compared to it, both are compete for swimming in water bodies. Who will be the winner? Definitely fish. And why you are longer than fish but you are not success? Because fish is adapted for living in water, you are not adapted. What adaptations they have make? What changes they have make? They changes, firstly they change, what is, they have fins for swimming. There are dorsal fin, caudal fin, you can see that this dorsal fin and caudal fin, they helps. Dorsal fin helps in swimming. There are anal fins are also there. These fins helps to swim inside the water bodies. Caudal fin helps to change in direction. There is another thing is that due to avoid the friction between water surface and body skin, they have scales. Large scales, cycloid, pacloid scales are present. These are the avoid friction between friction between body skin and water body surface. Water body surface, for that scales are present. Even though they have additional point is that they adapt their respiratory system according to water body. They use dissolved water, dissolved oxygen which is in present in water. Oxygen dissolved in water, that oxygen is utilized. That's why if you are changing the position of man and fish, result will be same. If fishes, their habitat change, they taken out from water, they are died because due to less oxygen or unavailability of oxygen. You are, if you are thrown inside the water bodies, what happens? You are also died because of you doesn't get oxygen inside the water bodies. That's why you sunk down and you are died. Means both are same, but here one point should be noted here, that what is that
the respiration by gills. This is the adaptation. And then most important adaptation is the around the shape of body is spindle shaped or it is a boat shaped, means tapering at both ends and bulged at center. These are the adaptations made by aquatic animals. In Marathi, adaptations म्हणजे अनुकूलन. अनुकूलन म्हणजे सभोवतालच्या परिस्थितीनुसार प्राण्यानं किंवा वनस्पतीनं स्वतःमध्ये जे काही बदल करून घेतलेत त्याला ॲडॅप्टेशन्स म्हणतात. ॲडॅप्टेशन्स ॲक्वॅटिक ॲडॅप्टेशन्स असतील. प्राण्यांच्या बाबतीत आपण जर बघितलं तर प्राण्यामध्ये आपण माशाचा विचार करूया. माशामध्ये कोणते ॲडॅप्टेशन्स असतील तर माशाच्या शरीरात काय असेल, माशाची बॉडी स्पिंडल शेप्ड असेल, दोन्ही बाजूंनी मोठी मध्यभागी फुगीर असेल, त्याच्यामुळे त्याला सहज पोहता येतं. त्याला पोहण्यासाठी मदत करण्यासाठी फिन्स आहेत, पर म्हणतो आपण त्याला, फिन्स असतात. बॉडीवर पाण्याचा पृष्ठभाग आणि शरीर त्वचा यांच्यात घर्षण होऊन त्वचा जखमी होऊ नये म्हणून स्केल्स आहेत. रेस्पिरेशन किंवा श्वसन हे गिलच्या सहाय्याने केलं जातं. विरघळलेलं ऑक्सिजन घेतात आणि हे आपल्याला ॲडॅप्टेशन ॲक्वॅटिकमध्ये पाहायला मिळतं. आपण दुसरं एक्झाम्पल घेऊया. नेक्स्ट आपण बघूया की दुसरं ॲडॅप्टेशन काय आहे. नेक्स्ट ॲडॅप्टेशनमध्ये जाण्यापूर्वी वनस्पतीमधलं जर ॲडॅप्टेशन बघितलं ॲक्वॅटिक तर तुम्ही पाहता की त्यांची पानं जी असतात, पानांमध्ये तुम्हाला एअरबॅग्स दिसतील, पानांवर तुम्हाला ऑइली कोटिंग दिसेल आणि पानं सरफेसवर तरंगताना दिसतील. हे तुम्हाला ॲडॅप्टेशन दिसेल. पण आपण पुढचं ॲडॅप्टेशन बघूया. वी आर गोइंग टू नेक्स्ट ॲडॅप्टेशन, दॅट इज टेरेस्ट्रियल ॲडॅप्टेशन. टेरेस्ट्रियल ॲडॅप्टेशन, those animals are live on land. They are known as terrestrial and they adapt for that. For example, human being is a terrestrial. We adapt for walking on land. Our legs and hands are adapted for walking on land. We cannot use this adaptive movement, use these legs inside the other medium. We cannot fly in air. We cannot swim. We cannot swim longer time. You can swim, but up to a certain limit. You cannot continuously live in water by using these legs because our legs are adapted for terrestrial adaptations. Let us discuss about there are some other difference in terrestrial adaptation. That is, one is the cursorial adaptation. Cursorial adaptation, it is these animals develop or made changes for running as like horse. But we are taking example, that is cockroach. Cockroach shows three pairs of thoracic legs for running, as well as he shows claws and adhesive pads at the tarsal end. Due to this, he run fastly. This is the cursorial adaptation. Then next adaptation is a fossorial adaptation. Fossorial adaptation for digging. Digging inside the soil or digging inside the wall. Example is mouse. Mouse is dig a hole inside the wall or inside the soil. For digging, pointed elongated snout is there. Four limbs are modified for digging. Next is the adaptation is the arboreal adaptations. Example is monkey. Monkey's hands and feet, the claws of hand and feet are similar. They can catch any branch with the hands as well as feet. We cannot. Our feet claw is not for modified that. Our leg is not modified for that. But monkey can use this both way. Observe carefully. And next one is the adaptation. Second last adaptation, that is desert adaptations. Desert adaptations, most known animal is most well-known animal is camel. And camel shows that its belly is away from
soil due to long legs are long that keep belly away from soil surface and to protect it against uh, heat. There is another adaptation is that neck is long, elongated neck, and third adaptation is presence of hump. Elongated neck in desert area, the trees are very few and most of the trees are high, elongated and high. Their leaves are at high level, and you know very well that camel is herbivorous. It is not carnivorous. That's why he eat leaves, and for the leaves, for eating the leaves, neck should be long. Neck should be long. These are the hump is there. Hump for it reserve food and water for long duration. Okay. As well as there is one important point is that their loop of Henle's is longer than other. Why loop of Henle is longer? Because it reabsorption of water. It conserve the water. For conservation of water, loop of Henle is longer than others. हे पहा, आपण टेरेस्ट्रियल ॲडॅप्टेशन पाहिलं. टेरेस्ट्रियल ॲडॅप्टेशनमध्ये आपण जमिनीवर चालण्यासाठी, जमिनीवर राहण्यासाठी जे काही प्राण्यांनी स्वतःमध्ये बदल केले त्याचा विचार केला. आता या टेरेस्ट्रियल ॲडॅप्टेशनमध्ये आपण काही बदल पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये खास वेगळे झालेले बदल. त्याच्यामध्ये कर्सोरियल ॲडॅप्टेशन आहे पहिलं, की जे रनिंगसाठी, पाळण्यासाठी केलं जाणारं ॲडॅप्टेशन आहे. त्याला कर्सोरियल ॲडॅप्टेशन म्हणतात. हे उदाहरण जर घ्यायचं झालं तर फास्ट पळणारे प्राणी आपल्यामध्ये तसे बघायला गेले तो घोडासारखा प्राणी आहे. पण घोड्यापेक्षा आपण जे एक्झाम्पल ज्यानं स्वतःमध्ये जास्त बदल करून घेतले तो म्हणजे झुरळ. झुरळानं पळून जाण्यासाठी झुरळ तुम्ही जर पाहिलं तर ते भरभर पळत जातं. लगेच तुम्हाला तावडीत सापडत नाही. आणि हे पळण्यासाठी त्याला पाय आहेत. किती पाय आहेत? या बाजूला 3 आणि या बाजूला 3. थोरॅसिक रिजनमध्ये दोन्ही बाजूला 3-3 म्हणजे 3 पेअर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स. आणि ह्या वॉकिंग लेग्सला जे टार्सस एरिया आहे म्हणजे सगळ्यात खालचा एरिया आहे, पायाचा पंजाचा एरिया आहे, त्या ठिकाणी त्याला क्लॉज आणि ॲडिजिव्ह पॅड दिसतात. आणि ह्या ॲडिजिव्ह पॅडमुळं त्याला भरभर पाळता येतं. हे त्याच्यामधलं पहिलं आपल्याला कर्सोरियल ॲडॅप्टेशन्स पाहायला मिळतं जे टेरेस्ट्रियलमधलं आहे. टेरेस्ट्रियल नंतर दुसरं येतं ते म्हणजे फॉसोरियल. कर्सोरियल नंतर फॉसोरियल. कर्सोरियल रनिंगसाठी, पाळण्यासाठी. फॉसोरियल आहे ते कशासाठी आहे? डिगिंगसाठी, खोदण्यासाठी. एक्झाम्पल मी घेतलं आहे ते माऊसचं घेतलं आहे. माऊसचं जर निरीक्षण केलं तर त्याचं तोंड जर बघा पुढच्या बाजूला निमुळतं आहे. स्नाउट इज इलॉंगेटेड अँड पॉइंटेड. आणि त्याच्यासाठी तो काय करतो? खांदू शकतो. आणि खांदण्यासाठी ते उपयोगी पडलं जातं. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट त्याचे पुढचे हात ते जे आहेत, 4 लिम्स आहेत, ते अशा पद्धतीत झालेत की ती माती उकरण्यासाठी उपयोगी पडतात. म्हणून हे फॉसोरियल डिगिंगसाठी असणारं ॲडॅप्टेशन आहे. आणि तिसरं ॲडॅप्टेशन आहे ते म्हणजे कोणतं? तर आर्बोरियल. आर्बोरियलमध्ये काय होतं? आर्बोरियल म्हणजे वृक्षचर प्राणी म्हणतो आपण. माकडं जी प्राणी जमिनीवर पण राहतात आणि वृक्षावर पण राहू शकतात. हवेत संचार करणारे नव्हेत, फक्त वृक्षावर जाऊन राहतात. स्वतः संरक्षण करण्यासाठी असतील, अन्य कोणते मॅक्झिमम संरक्षणासाठीच हे वृक्षावर चढले. आणि हे वृक्षचर प्राणी आहेत. यांचं स्वतः शरीराचं जर बघितलं तर काय दिसतं? तर बाकीच्या सगळ्या गोष्टींपेक्षा वेगळेपण असं दिसतं की यांचे हात आणि पायाचे पंजे हे सारखेच असतात. आपल्या हाताचे पंजे आणि पायाच्या पंजात फरक आहे. आपले पायाचे पंजे हातासारखे बेंड होत नाहीत. काही पकडू शकत नाही, ग्रास करू शकत नाही आपण त्यांना काही. आणि ग्रास करू शकत नाही म्हणून आपण झाडावर चढल्यानंतर हात जर सुटला तर पडतो. पण माकडं पडत नाहीत. का पडत नाहीत? तर ते काय करतात? पायाच्या पंजाने पण फांदी पकडू शकतात. तुम्ही चित्रात जर बघितलं तुम्हाला स्पेसिफिकली दिसेल की पायाच्या पंजाने सुद्धा पकडू शकतात. या पद्धतीनं आर्बोरियल ॲडॅप्टेशन आहे. आणि सगळ्यात शेवटचं टेरेस्ट्रियलमधलं ॲडॅप्टेशन ते म्हणजे डेझर्ट. डेझर्टमध्ये आपण उंटाचं उदाहरण घेतलं आहे. उंटाचं तुम्ही जर बघितलं तर उंटाचे पाय लांब असतात जमिनीपासून, का तर पोट जमिनीपासून लांब न्यायचं असतं. त्यानंतर पायाचे तळवे गादीसारखे मऊ असतात, त्यामुळे वाळवंटात चालायला मदत होते. उंटाची मान लांब असते, उंचच्या उंच झाड आहेत, त्या झाडाची पानं खायची आहेत म्हणून काय आहे? उंटाचे मान लांब असते. उंटामध्ये हंप असतं, हे अन्न आणि पाणी साठवून ठेवतं बऱ्याच दिवसासाठी. उंटाला अन्न आणि पाणी नाही मिळतं, उंट जिवंत राहू शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की याच्यामध्ये लूप ऑफ हेनले हे लांब असतं इतरांपेक्षा. याचं कारण या ठिकाणी मॅक्झिमम वॉटर कन्झर्व करायचं म्हणून लूप ऑफ हेनले इज लॉंगर इन कॅमल दॅन अदर मॅमल्स.
Last last adaptation, that is aerial adaptations. These animals are specially flying in airs, live on tree and flying in airs. Land and their contact is very less. They come on land very, very less time. That's why they are aerial. And their adaptations are: first one, that is beak is present. Beak is nothing but it is a adaptation, it is a modification of upper and lower jaw. एरियल ॲनिमलच्या बाबतीत जर तुम्ही बघितलं तर हवेत संचार करणारे प्राणी आहेत. हे हवेतच असतात, हवा आणि वृक्ष यांच्यावरच असतात. फार क्वचित वेळा ते जमिनीवर येतात, नाही ते बहुतेक वेळा हवेतच असतात, म्हणून त्यांना आपण एरियल म्हणतो. यांच्यामधलं सगळ्यात पहिलं ॲडॅप्टेशन चोचीचं आहे. खालचा आणि वरचा जबड्याचं रूपांतर चोचीमध्ये झालं आहे. दुसरं जर बघितलं तर 4 लिम्स आर मॉडिफाईड इंटू विंग्स. पुढच्या हातांचा उपयोग रूपांतर त्यांनी पंखामध्ये केलं आहे, त्यामुळे ते हवेत संचार करू शकतात. तिसरा वैशिष्ट्य बघितलं, बॉडी कवर्स विथ फेदर्स, संपूर्ण अंगावर पीस आहेत. त्यानंतर देअर बॉडी शेप इज स्पिंडल शेप्ड. त्यांचा बॉडीचा आकार हा पुढच्या बाजूला निमुळता, मागच्या बाजूला निमुळता, मध्यभागी फुगीर असा आहे, त्यामुळे वाऱ्याचा हवेचा त्यांना प्रतिरोध कमी होतो. हाडं पोकळ आहेत. बोन्स आर न्यूमॅटिक. These characters are observed in aerial animals, and all these characters are only modified to reduce the weight. To reduce weight. याच्यामुळे काय होतं, वेट रिड्यूस करण्यासाठी ही कॅरेक्टर्स आपल्याला त्यांच्यामध्ये किंवा हे बदल झालेले दिसतात. या पद्धतीनं आज आपण ॲडॅप्टेशन पाहिलं. इन दिस वे वी कम्प्लिटेड ॲडॅप्टेशन. इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अ नेक्स्ट पॉईंट. Till today, till then, we'll stop here.